Well, we have discussed in various sessions the Middle East, various aspects of the Middle East issues, and Iran has been mentioned a number of times. And if I had to sum up my impression, it is that the key problem today is lack of trust. Lack of trust at all levels, lack of trust in the Middle East, lack of trust between Middle East actors and external actors from the West particularly. So this conference, this meeting, would not have been complete without Iran. So I thank you very much, Mr. Minister. Hossein Amirabdollahian, I hope I did it correctly. If you want to pronounce such a name correctly, it depends entirely on how you breathe. You know, respiration is very important. So you are going to address us for about 15 to 20 minutes, and then we will have a normal, usual Q&A session. So thank you again very much for having come. It was not easy for you, but you did it, and I am very happy now to give you the floor. Thank you so much. In the name of God, His Excellency, Mr. President, distinguished participant, ladies and gentlemen, at the outset, I would like to thank the organizer of this conference who made efforts to arrange this gathering very well. First issue, the transitional period of Middle East. The current status of the Middle East in manifestation of transitional period from old policies and security toward moving into new order. Many long-standing problems still all remain without any change. The important one is the intervention of trans-regional powers in the Middle East affairs. These kinds of intervention mainly are in form of military and software intervention that had caused more complication of the West Asia situation. The current transitional period of Middle East requires new security order, and the secret of new security order of Middle East are efficient in building policies, collective role playing of governments, and considering legitimate demand of people. One of the best methods in order to be helpful for solving Middle East problem in a strengthening of regional convergence process at government and people level. It is unfortunate that during past years, the national uprising and democracy-seeking movement of the Middle East and North of Africa regions, people have been diverted by terrorism. Today, through emphasis of some players from internal development and lack of attention to good governing and considering ballot box, the fate of nations are determined by weapons and terror. Second issue,
about terrorism crisis. The ISIL or Daesh activities are confirming the great danger of today's world, that terrorist organization may change into terrorist governments of the region. The important difference between new crisis situation of Middle East in comparison with past countries are easy transferring of crisis, terrorism, and insecurity from this region to other places of the world. And, of course, these differences are the result of networking security in the global village and easy impact of the global places from each others. Unfortunately, instrumental use of terrorism and distinguishing terrorism to good and bad, one had deteriorated security situation in Middle East and global security. Addressing how solving big problem such as terrorism before use of hardware and military confrontation. It requires software solution such as reducing the number of circulated citizens, ending occupation, finding solution for poverty eradication and recovery of political, social, and economic structure in the Middle East. Today, Takfiri's terrorism, which considered as a new transborder threat, had impacted global security and targeted all governments, nations, religions, and religious, is as a result of intervention and irresponsible behavior of some regional and trans-regional players in Middle East and North Africa. Takfiri's terrorism is an artificial current without identity and have no relation with diving religions, which had been used as an instrument by some players due to their strategically mistake, also its expenses, has imposed to international community. The risk of this kind of terrorism to this extent requires global unity to combat against and eradicate it. Radicalism, terrorism, Takfiri's ideology, and sectarian are challenges that threaten all of us in the regional of beyond that. So it is necessary to respond to these challenges collectively. Second issue is about Palestine crisis in our region. Without a doubt, occupation is continuation of denial of fundamental rights of Palestinian approach, which is in top of biggest problem of Middle East. Systematic continuation of human rights, violation in occupied territories will increases hatred and radicalism in light of Iran's nuclear deal and approval of Syrian government for chemical weapons disarmament. It is right time that asking for disarmament
of the Israeli regime to be put in the international community agenda. Next issues, crisis centers in the West Asia, Middle East, and North of Africa, and Persian Gulf region. Concerning and regretfully situation in Syria, Iraq, Yemen, and Libya are tangible examples of the most affected intervention behavior consequences, instead of responsible behavior toward internal affairs of countries. Iraq, Syria, and Yemen are same sample of crisis of terror, radicalism, violation, and belligerence. The interweaving of international security requires that all individual members of international community to look what's happening in geographical position of Iraq, Syria, Yemen, Libya, and other unstable and crisis centers in the Persian Gulf, Middle East, and North Africa from national and collective security aspect, as well as to do their efforts for political solution of this crisis. This approach does not mean to be allowed for intervention action on internal affairs of other countries under excuse of endangering of national or international security. Thought, it means commitment to responsible and committed behaviors for international security. The Islamic Republic of Iran believes without real determination and collective cooperation, we cannot expect daily increasing activities of terrorist and radical groups to be decreased. On this basis, the Islamic Republic of Iran disapproval with financial and armed support by some parties from irresponsible armed groups and provoke ominous plot, sectarian and religious sedition. Today, terrorism and radicalism have been expanded in the west part of Asia, Iraq, Syria, north of Africa, Persian Gulf region, west, Yemen, Libya, and beyond that, even recently in France. And daily we are witness the terrorist groups by using the most barbaric method for killing women, men, children, and their victims, and demolishing infrastructure of countries. Extremists, in order to gain their legitimate goals, are getting advantage from intelligence, arms, and financial support of some regional and international players. Next issues about Iran and regional crisis. How we understand crisis in Middle East and North of Africa. First, Islamic Republic of Iran believes that regional crises have no military solution. Second, use of force in the region only will increase hatred and strengthen radicalism, and there is no alternative solution for settlement of challenges and political crises derived from Takfiri's ideology except political solution. Third, in order to eradicate terrorism, there should be joint planning and design by participation of all countries. Fourth,
all financial sources of terrorist groups, access to obtain advanced weapons, and their military training centers should be blockaded and to be destroyed. Fifth, it is necessary all regional and trans-regional countries through serious dialogue and cooperation to find solutions for challenge and solving problems. 6, the Islamic Republic of Iran seriously believes that the security of all its neighbors is like as the security of the Islamic Republic of Iran, and hopes all other regional and trans-regional players respond in a positive form and responsible manner for serious plan, actions, dialogue, and cooperation for fighting against terrorism and focusing on political solutions. 7, the initiatives of the United Nations on our regional issues will be succeeded parallel to serious fighting against terrorism. There should be a strengthening of regional political trends and to find solutions for them. Otherwise, any other solution would not have appropriate result. 8, from Islamic Republic of Iran's point of view, the security of Yemen, Syria, and Iraq, as well as security of the Saudi Arabia and security of the region are important. But our neighbor, the Saudi Arabia, cannot endanger the security of others in Syria, Iraq, and Yemen in order to provide security for itself. This is a paradox. 9, Tehran is supporting the United Nations plan for political solution. At the same time, serious confrontation with terrorism as the main task for the region. 10, the Islamic Republic of Iran, while condemning any foreign aggression against Yemen territory and rejecting any foreign military intervention for Yemen crisis, supports Geneva talks and the initiative of the Secretary General for Yemeni talks and establishment of broad-based national unity government. 11, the Islamic Republic of Iran, within the framework of its doctrine for constructive interaction and wise movement toward its neighbors, will apply these policies. Iran's future political movement within regional and international order is trustful. 12, Iran's approach towards trans-regional countries are based on interaction and considered on interaction aspect of working with others. Also expect other parties in response to extremism and war mongers to apply wise policies and to be logical in their interactions with Iran in future. 13, sectioning Iraq will create uncontrolled fallout in the region, which is not on the benefit of any parties. In order to prevent this incident, Iran had used all its potentials. 14, and final, Mr. President. Logically,
and practically, Syria needs a political, meaningful movement aiming a political compromise and a rational solution for its crisis. If a democratic situation will be created through a desirable election, we will be witness for a pleasant environment in Syria. Failure of political solution in Syria would provide proper ground for creation of security gap from Syria to its surrounding environment more than before. Thank you for your attention. I'm ready about your question, and Mr. President will help me. Thank you so much. Well, thank you very much. I should have said at the beginning that your responsibility as a Vice Minister of Foreign Affairs is Arab world and Arab and African. That's quite important, and you personally play a key role in the Vienna process. So I will ask the first question. It seems to many of us that the most difficult point, if we want to proceed positively, is the, if I may say so, the multilateral lack of trust. Lack of trust in all directions, and certainly lack of trust between Iran and many Western countries, but of course in the region. Israel, of course, but also Saudi Arabia. Saudi Arabia, it's fascinating for outside observers to see they are totally, mesmerized as if their survival were at stake for tomorrow. And in a session of this World Policy Conference, I think it was 2 years ago, we saw a fascinating a fascinating meeting between an Israeli ambassador who might be here in this room and a Saudi prince who is well known, so which of course a few years earlier would have been unthinkable. So my first question is how. Well, you have the technicalities of negotiations, you have a process which have started, a number of principles that can be discussed and so forth and so on. But how can we restore trust in the region and in a more wide sense? Okay, please use headphone. آقای رئیس تشکر میکنم، سوال خیلی خوبی رو مطرح کردید. Wait a minute, who is translating? I thought there was a translator. My translating is in cabin, I think. In the cabin? Yeah. Oh, okay. You can use headphone, yeah. Oui. Oh. I can speak English, but I prefer to speak through my translator. It is good time for me for thinking about your question. Yeah. Attends, qu'est-ce que? Oui, mais en anglais aussi? Français et anglais? Okay, everything is okay. I can continue? Yeah. Okay. Yeah. If they need time, I'm waiting about your... Can I start, Mr. President? Yes, go on. Okay. به سوال خیلی خوبی اشاره کردید آقای رئیس. ما تلاش زیادی رو در بیش از 30 سال گذشته، یعنی از زمان پیروزی انقلاب اسلامی به عمل آوردیم برای کمک به امنیت منطقه، برای
ایجاد نقش مثبت و سازنده در منطقه. اگر مروری بکنیم بر تحولات منطقه خاورمیانه، به ویژه در اقداماتی که منجر به رشد داعش و تروریست ها در منطقه شد، خواهید دید که ایران مثبت‌ترین نقش رو داشته. ما مایلیم با صراحت اعلام کنیم که در مبارزه با تروریسم جمهوری اسلامی ایران نقش اول رو در منطقه خاورمیانه دارد. ما بنا به درخواست دولت عراق مستشاران نظامی خود رو به عراق فرستادیم برای مبارزه با تروریسم. ما بنا به درخواست سوریه مستشاران نظامی خود رو به سوریه فرستادیم. زمانی که آمریکایی‌ها و برخی کشورهای غربی مردد بودند که برای مبارزه با آیسیل چه کنند، ما با همه توان خود به مبارزه با آیسیل و داعش در عراق و در سوریه پرداختیم. متاسفانه آن زمان برخی از دوستان منطقه‌ای ما از جمله عربستان، قطر و ترکیه اقدامی برای مبارزه با داعش نکردند. حتی برخی سرویس‌های امنیتی منطقه در خاورمیانه و خارج از منطقه ارتباط و لینک داشتند با آیسیل. اونها کمک می‌کردند با آیسیل. لذا ما معتقد هستیم که آن کسانی که از داعش و آیسیل حمایت کردند، اونها باید تلاش بکنند که حسن نیت خودشون رو نشون بدن. اون کشورها امروز باید پاسخگو باشند به مردم لیبی، به مردم سوریه، به مردم فرانسه، به مردم مالی که چرا اقداماتی رو کردند که در راستای کمک به تروریست ها بود. این چه منطقی است که باید برای سرنگونی بشار اسد از تروریست ها حمایت کرد؟ این چه منطقی است که باید برای حفظ حقوق اهل سنت در عراق از داعش و گروه‌های تروریستی حمایت کرد؟ ما معتقد هستیم نقش ایران نقشی سازنده است. ما در گفتگوهای هسته‌ای نقشی مثبت و سازنده داشتیم. ما در مبارزه با تروریسم نقش مثبت و سازنده داریم. ما در کمک به صلح، ثبات و امنیت در منطقه نقش سازنده داریم. در منطقه ما نقش منفی رو رژیم اسرائیل ایفا میکنه که به ابتدایی ترین قواعد پایبند نیست. متاسفانه برخی از دوستان ما در منطقه و از جمله عربستان سعودی به جای توسل به راه حل سیاسی به دنبال توسل به زور هستند. ما در گفتگوهای دوستانه خود به همسایه خوبمون عربستان سعودی گفتیم که بیایید در کنار هم در مبارزه با تروریسم و کمک به امنیت منطقه و مردم منطقه کمک بکنیم. اما باید بپذیریم سیاست‌های غلط برخی بازیگران پدیده تروریسم و افراط‌گرایی رو در منطقه ما افزایش داده. استفاده از تروریسم برای سرنگونی بشار اسد، اقدام نظامی خارج از سازمان ملل برای تغییر اوضاع در لیبی، 7 ماه تجاوز و حمله نظامی به یمن و سکوت جهانی که منجر به رشد داعش و تروریسم در جنوب یمن شده. مشکلاتی که امروز در عراق شاهد اون هستیم.
نتیجه بی‌اعتمادی به ایران نیست، نتیجه خطاهای استراتژیک برخی بازیگران بین المللی و منطقه‌ای است. ما باید از این فضا فاصله بگیریم و به نقش سازنده جمعی بپردازیم. تروریسم خوب و بد ندارد. برای تروریست ها پاریس، نیویورک، افغانستان، ایران، امارات و هر کشور دیگه‌ای فرقی ندارند. اونها اگر بتوانند همه ما را هدف قرار خواهند داد و به اهداف آنارشیستی خودشون و تشکیل حکومت تروریستی می‌اندیشند و به تغییر در نظام بین المللی با هر روش ممکن می‌اندیشند. لذا ما همه تلاشمون رو به عمل آوردیم که دنیا درک بکند ایران نقش تعاملی و سازنده دارد. نمونه بارز اون موفقیت دیپلماسی در موضوع هسته‌ای است. نمونه دوم و اخیر اون حضور فعال و سازنده ایران در نشست وین برای کمک به حل سیاسی در سوریه است. Est-ce que, je vais passer la parole à nos amis, mais est-ce qu'il y a une solution purement politique au soi-disant État islamique Daesh? Est-ce qu'il y a une solution? Sorry, is there a purely, well, we can speak both languages. Okay, yeah. But I cannot speak Farsi. Oh! Not yet, okay. No, so I repeat my question. Is there a possible purely political solution to the ISIS issue? In other words, is it not indispensable to go through armed forces and possibly and ground operations? And in that case, who would do that? برای مبارزه با پدیده داعش معتقد هستیم به طور همزمان باید چند اقدام انجام داد. اقدام اول هماهنگی سیاسی و بین المللی است. اقدام دوم بررسی ریشه های پدید آمدن و شکلگیری داعش است. اقدام سوم اجرای واقعی قطعنامه‌های سازمان ملل علیه تروریسم و داعش هست. اجازه بدید یه خورده سریع‌تر صحبت کنم. امروز شما در اروپا فقط داعش رو میشناسید. ما شنبه هفته گذشته در وین جمع شدیم، حدود 20 کشور از جمله آمریکا و روسیه، برای اینکه یه راهکار سیاسی پیدا بکنیم برای آینده سوریه. من خدمت همکار عزیزم مدیر کل سیاسی وزارت خارجه سوئیس قبل از جلسه توضیح دادم. در اون نشست که چند ساعت قبلش حوادث تلخ تروریستی در پاریس اتفاق افتاد، ما بحث کردیم که باید مبارزه با تروریسم رو به طور واقعی دنبال کنیم. اما نیازمند یک درک مشترک در جلسه بودیم. سوال در جلسه و نشست وین این بود: وزرای محترم، بگویید اگر بخواهیم لیستی از گروه‌های تروریستی در خاورمیانه و در آفریقا منتشر بکنیم و به طور مشخص اگر بخواهیم لیستی از گروه‌های تروریستی فعال در سوریه داشته باشیم به چه اسامی خواهیم رسید؟ شما میدونید ما در سوریه مستشاران نظامی داریم. شما میدونید حزب الله برای امنیت مرزهای لبنان از ورود تروریست ها در نقاط مرزی
سوریه با هماهنگی دولت سوریه حضور داره. یعنی ما دسترسی داریم به شناخت گروه‌های تروریستی در سوریه. اکنون بیش از 40 گروه کوچک و بزرگ تروریستی در سوریه وجود دارند. اینها گروه‌هایی هستند که برخی از اعضاشون از اروپا وارد سوریه شدند. به عراق تردد می‌کنند. در ماه‌های اخیر به جنوب یمن تردد کردند. امروز که ما با هم صحبت می‌کنیم، عدن در جنوب یمن در کنترل داعش و القاعده است. در ساختمان گمرک بندر عدن در یمن جنوبی پرچم داعش به اهتزاز در اومده. ما وقتی از لیست گروه‌های تروریستی در جلسه وین سخن گفتیم، نتونستیم به نتیجه برسیم. شما در اروپا داعش و آیسیل رو به عنوان مهمترین گروه تروریستی در داخل سوریه میشناسید. این بخشی از واقعیته. اما جبهه النصره با تفکر القاعده گروه دیگر تروریستی فعال است. احرارالشام گروه دیگر تروریستی فعال هست. جیش الاسلام گروه دیگر تروریستی فعال هست. اینها اختلافات کوچکی با القاعده دارند، اما مادر اونها القاعده است. داعش جریان نوع تفکر القاعده در جهان هست. لذا رسیدن به یک درک مهم راجع به گروه‌های تروریستی مهم است. برگردم به سوال آقای رئیس. برای مبارزه با داعش کار سیاسی و بین المللی لازم هست. شناخت گروه‌های مختلف تروریستی لازم هست و اقدام یکپارچه و بین المللی برای مبارزه میدانی با تروریسم لازم هست. اگر صدها کنفرانس و قطعنامه سازمان ملل داشته باشیم، اما مبارزه در روی زمین با داعش انجام نشود، باید منتظر داعش در متروهای تهران، مسکو و اروپا بمونیم. داعش نیازمند اقدام مبارزه با داعش نیازمند اقدام یکپارچه است. مبارزه با داعش و آیسیل نیازمند شناخت سایر گروه‌های تروریستی است. من از آقای رئیس اجازه میخوام در 2 دقیقه یک ماجرایی رو برای شما تعریف کنم. زمانی که آمریکا وارد عراق شد در 2003 یا 4 اگر اشتباه نکنم، خلأ قدرت به وجود اومد در عراق. اون زمان ما و آمریکا و عراق مذاکره 3 جانبه‌ای رو در بغداد داشتیم. فکر میکنم از آمریکا آقای امبسادور رایان کراکر پارتیسیپیت، ایشون شرکت کرد و ما در این گفتگوهای 3 جانبه که اولین گفتگوی رسمی ایران و آمریکا در مورد عراق بود، بحث کردیم که چگونه امنیت به عراق بازگردد. در اون نشست‌ها من از طرف وزارت خارجه کشورم حضور داشتم. اولین بحث ما این بود: برای بازگشت امنیت به عراق باید گروه‌های تروریستی فعال در عراق رو شناسایی کنیم. از نظر ما در اون زمان 8 گروه تروریستی فعال در عراق وجود داشت. اما آقای رایان کراکر سفیر وقت آمریکا و خانم ریز نفر دوم سفارت آمریکا که طرف مذاکره ما بودند، واقع بینانه مذاکره نکردن. جالب باشه شاید برای شما بگم آقای رئیس،
در اون جلسات معاون ژنرال پتراوس شرکت میکرد. معاون آقای پتراوس که یه ژنرال ارشد آمریکایی بود، خیلی واقع بینانه تر در برخورد با تروریست در عراق راهکار ارائه میداد. ولی ما نتونستیم در جلسه 3 جانبه بین تهران، بغداد و واشنگتن در داخل عراق روی یک لیست تروریستی توافق کنیم. آمریکایی ها به ما میگفتن فعلا اولویت ما حذف گروهی به نام جیش مهدی یا سپاه مهدی در عراق هست. ما میگفتیم گروه های دیگه تروریستی رو هم ببینید، در مورد همه اقدام بین المللی صورت بگیره. بعد از اینکه به توافق رسیدیم، اما به این اتفاق نظر نرسیدیم. امروز هم در سوریه به راحتی نمیتونیم روی لیست گروه های تروریستی به نتیجه برسیم. لذا تصور میکنیم رسیدن به درک مشترک از گروه های تروریستی که امروز امنیت منطقه ما و جهان رو تهدید میکنه مهمترین گام هست و باید شما دوستان من در اروپا بدانید که امروز گروه های تروریستی فعال در منطقه ما فراتر از داعش هستند. امروز در جنوب یمن داعش، جبهه النصره، بوکو حرام و الشباب از خاورمیانه و آفریقا به جنوب یمن آمدند. از خلأ قدرت در یمن، از خلأ حاکمیت در یمن حتی اکثر سوء استفاده رو دارن میکنن. فراموش نکنیم یمن محل رشد تروریست در منطقه ما بوده و امروز دوباره تروریست ها در سایه بحران در سوریه و عراق دارن به یمن برمیگردن. لذا فکر میکنیم باید غرب شناخت خودش رو از گروه های تروریستی افزایش بده، اقدامات سیاسی بین المللی و نظامی برای مبارزه با تروریسم در منطقه رو افزایش بده. چند اقدام همزمان و نه صرفاً صدور قطعنامه سازمان ملل و انتشار بیانیه سیاسی. Excuse me, Mr. President. Well, thank you very much. Unfortunately, we are running behind schedule quite severely. We cannot have a wider discussion now. We're actually almost half an hour late. But I'm sorry, because if not, we will spoil we have a refugee session now, which is also very important. But if I may conclude with one word, I think there is nothing more important than the successful conclusion of the Vienna process, which probably will take some time, but it will be crucial for the future of the Middle East and much wider. So I would like to thank you to have come here and given us this possibility to understand better maybe some aspect of the Iranian policies and policies. There are many other aspects that we have not covered, and I hope that we will continue this kind of exchanges through various channels. Thank you very much. Thank you.